I want to invite, is Ami Volansky here? He had to leave as well. He had to leave as well. Okay. He wrote to me that he thinks that this is so very important, and he wishes to have a workshop afterwards to see what really the Office of Education can do. Okay. Maybe you'd like to join us here at the... Margalit? It's more into... Margalit, come and join us. And we'll have a discussion. I'd like to, perhaps people have questions, and is that all right? Yeah. So I'd like to open the floor to questions and discussions, and we've heard a lot of interesting things. And please just say who you are. My name is Leer Jerusalem. I'm the director of Sifriat Pijama and the director of the Harold Grinspoon Foundation. I want to say that this is really a lot of food for thought and a lot of stimulation. I think that Sima Haddad was extremely modest in what she said. I want to put the facts on the table because I have been involved with her, starting with Aviva Sverdlo, who is sitting here when we had a meeting approximately 6 years ago. I had written to the Ministry of Education as the head of the Grinspoon Foundation here in Israel and said, the Grinspoon Foundation is interested in starting a book program for preschool children in Israel. I got an answer from Sima Haddad within 48 hours. Talk about Israeli government not working, not really, saying, I'd like you to meet with Aviva Sverdlo and discuss your idea with her. We met. She said, what do you want from us? I said, I want your blessing to start a pilot. She said, as long as we have representation on the committee of choosing the books, we're fine with that. We moved ahead. In 2009, we started with 3,000 children. Today, we have 315,000 children who are getting 8 books a year in Israeli preschools. 83% of children in this country who are part of the state system are getting a book a month for every month of the school year. You are very proud of what Read Out and Reach did. Israel distributed its 5th millionth book in a country of 8 million people last May in this program. Okay? This is a program that is supported by the Grinspoon Foundation, by Price for Maktabat al-Fanus, and also very much by the Ministry of Education. The Ministry of Education is putting approximately between 9 and 10 million shekels a year into the purchase of books for preschool children. I do not think there is another country in the world where 83% of the children receive books through their school system. So that is, first of all, I just want to put that out there, and we're very proud. I'm proud as an Israeli as well. In addition, the Grinspoon Foundation is very, very interested in expanding the program to below 3-year-olds. So I think, Dr. Porter, we have a conversation to have. We have been looking for how to do that because the Ministry of Education, Israel being Israel, I don't know how many of you know, but preschool education is in the hands of the Ministry of Economy because basically that was a policy. It was supposed to help working mothers, and that's why you had organized childcare, and therefore we cannot move down with the Ministry of Education at this particular time. We're very interested in looking in how we can expand the program. We do have an agenda beyond literacy, I'll be very honest about that, which is values education. For the Jewish program, for the Hebrew program, it is Jewish values. For the Arab program, we deal with universal humanistic values. Because of the complexity of the Arab community here, to try and talk about Muslim values, Christian values, Druze values, wasn't going to work. We went on universal values, and amazingly enough, many of them are very similar. So that means that actually we can have some similar books. This year we will have one book that is similar. In addition, so I just want to say that I was very interested in what Susan Newman had to say because the issue is really how do we know we're going to succeed. The program is just going into its 6th year of operation, so we don't really, or 5th year of operation. And so the issue is really success. How does this really change things? Is it really changing things? And I think the elephant in the room, which hasn't been discussed, is electronic books and the impact of technology on all of this. I have seen, I have to say, and this is something which I think is really
germane to the whole thing. We have these kids getting a book. The book comes to the classroom. The kids are all excited. Every child gets their own book. The teacher works with it. They go home. The teacher reads it multiple times. They do activities. And I was just talking to the third grader of our office manager, who was a very active participant in Sifriyat Pijama when he was in preschool. I don't read anymore. Why don't you read anymore? I'm busy with other things. So somewhere along the line, we can have kids who are enthusiastic about books at 3, 4, and 5 years old. And also, when you talk about the loss in the summer, these kids, by the time they get to first grade, have 24 books in their home that they have received through their preschool. They have a library, okay? Nonetheless, we're losing them, and I don't know how to help in that early period make sure that we don't lose them later. So I think that really, how do you, and I think also Dr. Porter indicated that we don't know whether this reach out and read has real impact. We survey the teachers every year. Has it helped the children's vocabulary? Do the parents read more with their children? Yes, 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 yes. And then you have the third grader who says, I don't read anymore. So I think that really is our biggest challenge, is how does this beginning leap actually help later on? Thank you very much. I would like to comment. Could you just take the microphone, please? I am Professor Ofra Korat from Bar Ilan University, and I think the Pijama project is very, very important one, and I'm so glad that it's expanding, and I'm sure it does something. But I think I was looking at Dorit, and think that we have to evaluate it. We must do it because it's a beautiful project, and we have to go into it to do a collaboration, and this is maybe the place, and to evaluate it. And one more thing, e-books. I think we met before and we talked about it, and I think it's very, very important. I think that somebody was speaking about the ICT before, was the chief scientist. And Ami Volansky, and I think we are going this way, and we have to think how to go with technology, and we do have very nice, I think, knowledge about Hebrew ebooks and about ebooks around the world for young children, and how to incorporate it into such a beautiful project. I think this is something that we have to think about it. It's very, very important. I think in terms of the evaluation, if I can just say one thing. You have to talk to the I think evaluation is terribly important, and at the same time, I feel a need to be modest about it. It's 8 books a year that are going into into many very, very different kinds of classrooms. Middle-class classrooms, poor, socioeconomically challenged families, and it's 8 books a year. The teacher, and the ability, I have come up against the issue of how do you do research that is effective and yet also doesn't put too much burden on 8 books a year. 8 books a year are 8 books a year. And so the issue is really how does that get leveraged with a lot of other factors? Can I talk in Hebrew? Yeah, sure. Okay. Okay. השם שלי ענת רוטשילד, אני לא שייכת למערכת, באתי באופן פרטי. בשנת 2006 אני יזמתי מתוך אמונה רבה בקריאה כמובן, אני באה מרגע של ספרים, יש לי תואר ראשון ושני בספרות ופסיכולוגיה, ואני עבדתי בהוצאת ספרים שנים רבות, היום אני עוסקת בביבליותרפיה, אבל ב-2006 אני יזמתי תוכנית שנקראת ספר סיפור הצלחה, ואני חברתי לחברות כמו HP ו-ECI, והרעיון הוא שלאורך שנת לימודים, אני לא המצאתי את זה, אני לקחתי את זה ממישהו אדם בשם טננבאום בארצות הברית, הייתה לו תוכנית שנקרא Reading is Winning, ואני אימצתי עקרונות מתוך התוכנית והתאמתי לארץ. הרעיון הוא שחברה כמו ECI, מאמצת כיתת ילדים בכיתות נמוכות, זה יכול להיות בין ב' ג' ד', הם מארחים אותם אחת לשבוע, הסעה הם שולחים מבית הספר, מגיעה כיתה עם המורה, הם אוכלים ארוחת צהריים עם מתנדבים, שאני עושה להם היכרות ומדריכה אותם בקריאת ספרים לילדים.
אני רוכשת עבור החברה ספרים מתאימים, והילדים אחרי שהם אוכלים ארוחת צהריים, שהיא לא פחות חשובה, כי זה ילדים שבאים מפרדס כץ, מקריית גת, מכפר ילדים בנס ציונה, ממקומות חלשים, ואחרי זה הם בוחרים ספר עם מתנדב, והם יושבים איתו לפחות חצי שעה, כי זה זמן הריכוז שהם מסוגלים, ומקבלים קריאת ספר ומנטור שמלווה אותם לאורך שנת לימודים, שבוע אחר שבוע. יש לי כאן את המכתבי פרידה, אנחנו עושים כל שנה פרידה, אז הילד כותב למנחה והמנחה כותב לילד, והם פשוט רוכשים את ההבנה על חשיבות הקריאה, ויש להם חוויית קריאה, והם גם רואים מה זה לעבוד בסביבת עבודה מאוד מאוד מכובדת, ויש להם איזה חזון לשאוף אליו. אז הייתה הזדמנות שלי לספר על התוכנית. תודה רבה. מה שרציתי זה אולי קצת עזרה איך להעביר את זה לאוכלוסייה הערבית גם. ספיר? אז רק רגע. אני דורית ארם. אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו כאן עכשיו, גם למה שאתה אמרת, ולספריית פיג'מה, ודווקא התוספת שעכשיו את אמרת מתחבר לי טוב. העניין הוא שאת מספרת על פרויקט שחברה לקחה יוזמה, ומביאים ילדים מאזור מסוים, והם מקבלים באמת צ'ופר, אנחנו מדברים פה על הילדים ממכבי, שירותי בריאות, והשאלה היא איך אנחנו הופכים את זה להיות משהו שכולם מחברים. החברה הזאת בעוד שנה, שנתיים, המצב שלה קצת פחות טוב, היא לא יכולה להמשיך לתת את זה. השאלה איך אנחנו יוצרים משהו שהוא באמת ברמה הלאומית, ומה שאת הצגת זה משהו שהוא ברמה הלאומית. ספריית פיג'מה, ברגע שהיא התחברה למשרד החינוך, היא הפכה להיות משהו שהוא ברמה הלאומית, ושכולם מקבלים את זה, וזה לא תלוי במצב כלכלי של חברה זו, או רצון טוב של קרן אחרת, או של קופת חולים, ולא צריך, זאת אומרת, זה משהו שהוא של המדינה, זה אחריות של המדינה. ולכן אני חושבת שהרעיון של הכנס הזה, והרעיון של לשים את כולנו פה ביחד, הוא להגיד, אנחנו כולם חייבים לשלב ידיים, כדי ליצור משהו שהוא יציב לטובת הילדים שלנו, שהם לא תלויים ברצון טוב של איזשהו נדיב, או של איזושהי חברה שיש בה איזה מנהל בעל, אוקיי, נכון מאוד. ולכן אני חושבת לגבי הנושא של הערכה, שכן הערכה חשובה, השאלה היא רק מה מצפים מ8 ספרים בשנה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להעריך את זה כשאנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים, אנחנו יודעים שזה 8 ספרים, מה אנחנו מצפים מזה? כי אחרת את מספרת על כמות עצומה של כסף, ועל אמונה שזה עושה משהו טוב. אבל זה אנחנו אומרים, זה לא מספיק. זהו. אני מעבירה רגע לספיה. כן. טוב, אני רוצה לדבר קצת, להתייחס לחברה הערבית ולספרים. כל מה שנאמר כאן, מה שאמרה סוזן ומה שאמרה גם גלינה, שלום גלינה. מכתבת אל-פאנוס עשתה צעד ממש אדיר. היא הנגישה ספרים לילדים במצב סוציו-אקונומי, והחברה הערבית בישראל ידועה שבמצב סוציו-אקונומי נמוך, בינוני ומטה. במחקר שעשינו, אני, דורית ועופרה, מצאנו שבמשפחה הערביה יש רק 29 ספרים, ויש בתים שלא היה בהם ספרים בכלל. אז תתארו לכם מה הספרייה, מסביבת מכתבת אל-פאנוס עשתה. אז זה 8 ספרים, זה 8 ספרים, נכון, אז זה עוד 16 ספרים, זה כבר, אתם בונים ספרי עם הילדים האלה. אז המצב הסוציו-אקונומי כן קשה, ולכן אני חושבת שזה תרומה אדירה. וכן חשוב להעריך, ואני חושבת שכן אפשר להעריך, כי אפשר להעריך איך האמא קוראת, והאם זה באמת משפיע, ואיך הגננת, מה הגננת עושה, ואיך זה משפיע. ועוד דבר אני רוצה להגיד חשוב מאוד לעבוד עם ההורים, ובמיוחד בחברה הערבית. הם רוצים
באמת לקרוא לילדים שלהם, ובמיוחד עכשיו יש לנו חברה שהיא צעירה יותר, אמהות, זוגות שהם צעירים, אבל הבעיה, אולי בעיה של פחד, ואני עוד אציג את זה בהרצאה שלי, הפער הזה של הדיגלוסה, המצב שמאפיין את השפה הערבית, כן עושה פחד אצל האמהות, כן איך לקרוא את הספר, וזאת הבעיה. הן רוצות, אבל הן לא יודעות איך לעשות את זה. וזו נקודה שחשוב מאוד, תמיד אני אומרת, לא השפה היא הבעיה, אלא איך לעשות את זה. אז על זה צריך לעבוד גלינה עם ההורים ועם הגננות גם. ואני אראה את זאת במחקר שאני אדבר עוד על המצב של הספרים בחברה הערבית בעולם ופה, ואז נראה את הפערים שנמצאים. גלית. Is this working? Yeah. Okay. בסדר. First of all, I agree with what Dorit said about the need to collaborate. I would like to highlight or emphasize 2 points in terms of policy. First of all, I would like to say that in addition to being the head of Bidayat, I'm also a member of the Maktabat El-Fanus program. And yeah, so I'm very proud about that and very happy about that. I think in terms of policy, there's more than one way of advancing something in a national level. I think working with government ministries is very important. I think we should also remember that this conference is around a kind of slightly different model, which is demonstrated and implemented in Al-Fahim, which provides most of the responsibility for the local municipality, which has the privilege, I would say, or the opportunities to bring together all these different agencies we talked about, whether it's welfare that Boaz Porter mentioned, health, education, volunteers, parents, all together. And I think what we find is that we have like a window of opportunities now in the sense that both the Ministry of Education, maybe a little bit the Ministry of Health, and local authorities are starting to wake up. And these two processes in terms of policy and examples of how to lead national processes can very nicely complement each other. So that's one point I would like to make. The other one is that I think a huge issue, and I think Sima didn't mention it, but I agree with Galina that she was modest about the things she talked about, is professional development. I think one of the important, what I think, we talked about it already last night, I'm a strong believer in human capital. We talked about many kinds of, I'm a strong believer in human capital. I think that investing in parents, in professionals, in superintendents, and in coaches for teachers is a very important component and is a key factor in sustainability. So I think these two issues are important. I also would like to say that it's not as if we're not evaluating Maktabat El-Fanus and Al-Fahim Taqwa. Both programs undergo every single year a pretty thorough evaluation, maybe not academic, but we are aware of the importance of evaluating and of hearing the voices of the teachers, of the parents, of the instructions. Now we are more and more aware of the importance of hearing the children's voices and are looking at ways to better improve our evaluation, but we are very aware of the fact that when we receive these huge amounts of money, we are accountable. We are accountable for them, and we have to constantly seek for better ways of having the right outcomes. So these are. David Dickinson, you're going to hear more from me tomorrow from Vanderbilt University. Just a comment about the concerns about evaluation. I think, I make my life as a researcher, but I think you need to be cautious when you think about doing evaluations, because if you ask an empirical question, you don't necessarily get the answer you want if you really do empirical research. And to go back to what Susan was talking about, when you think about it, intensity and dosage, you need to be sure that you have a reasonable way of looking at the kind of intervention you're likely to have effects on. So it sounds like you're doing some kinds of evaluations that are maybe very well tailored to what's happening. You're not going to get third grade outcomes. You're not going to find that this is having effects in third grade. And so if you are going to look for that, you're going to get what you don't want to find. I can tell you we're doing an evaluation of the pre-K across all of state of Tennessee right now. Very rigorous research. The end of preschool, we actually see some reasonable effects, but they can't find them at the end of kindergarten. So we need, that's just a caution, because you can really shoot yourself in the foot. And it's also a call to action. You say you're
third grade, they're not reading still. I think that we can't say, okay, we're going to fix it. And the United States has gotten in a box with saying we're going to fix everything with preschool. So just be cautious. I'd like to add one thing about that. Because I think evaluation is very critical, but I think you'll have to develop your logic model carefully. In other words, what would you expect as a result of giving 8 books to children? So here's what I'd expect. I'd expect that maybe some greater enthusiasm about reading, all right? Some interest on the part of the parent. So I would buttress what David just said and say I would look for some soft measures. Do I feel greater self-efficacy as a result of being able to read or look at books? So I'd look for some of those measures because I think some of those measures can be directly predictive of later outcomes and could be very useful for you. I'd like to respond about the evaluation we are doing. I'm glad that I'm very, very glad for both of your comments because I think on the things that you are talking about, those are things that we are evaluating, and those are things that the evaluation comes out very positively. In other words, when we ask teachers, do the children read more? Do they show more interest in the books? We don't have it for Maktabat El Fanus because Maktabat El Fanus hasn't even operated for a full year. It started last January. But in Sifriyat Pijama, 88% of the teachers say yes, the children read more to themselves. Do parents read more to their children as a result of the program? 86% of the teachers. And we're talking about a 56% response rate on the part of the teachers. Say yes, the parents read more to their children. The teachers read the books approximately 2 to 4 times, most of them, the vast majority. In the Arab sector, that's a question we did ask, it's even higher. Everything that's going on in the Jewish sector that we also looked in Maktabat al-Funus, everything is higher in the Arab sector. If you ask whether the teacher invited the parents into the classroom, that happens in about 20% of the Hebrew preschools. It happens in 85% of the Arab preschools, okay? Invited the parents in once at least, and then if you look at how many invited them for every book, or for 2 or 3 books, it was in the not every book was like 16%, 2 books was around 60%. So everything that we're seeing in terms of use of the program, in the Jewish program about 10 to 15% of the teachers read the book 5 times or more. In the Arab sector, it's like over 50%, which means they're working with them in small groups. So yes, there was a tremendous thirst. Everything that we could that I can see that's comparison, and Margalit was very much the leader in handling the evaluation from Maktabat al-Funus, but it was based, some of the questionnaires were very much based on our experience with Sifriyat Pijama. So in some respects, the questions were similar. So we really do have, so if those are the kinds of outcomes we're looking for, then I think we are in very good shape. And I do want to say that Seema mentioned it, but Rama, which is the evaluation arm of the ministry, is undertaking a very serious look at Sifriyat Pijama and reaching parents, which is something we can't do. We operate via the classrooms. The books come to the classroom. We don't have direct access to the teacher, to the parents. Rama can call parents, and they're doing that. And so we will have much more information about what's going on. And we asked them to hold off on doing Maktabat al-Funus until the program was around for a while. Aviva Sverdlov, I'm lecturer in Shannon College, and in my past I worked at the Ministry of Education. I'll speak Hebrew. Sorry. אני רוצה להוסיף לנושא של ספריית פיג'מות, ועוד אספקט שלא עלה פה. ספריית פיג'מות מחלקת את אותם הספרים לכל האוכלוסיות. זה יוצר תשתית תרבותית משותפת ושפה משותפת לילדים שלומדים במקומות שונים, ואנחנו יודעים עד כמה חשובה תשתית כזאת שהיא הולכת היום לאיבוד, כשהספרות הקלאסית כבר כמעט ולא נמצאת. אני רוצה רק להתייחס לנושא של התשובות, הרצייה החברתית שנמצאת בחברה הערבית יותר מאשר בחברה היהודית.
הרציה החברתית היא ידועה במחקרים, וידוע שהאנשים תמיד רוצים לרצות את החוקר, ובחברה הערבית זה יותר בשתי סיבות. הסיבה הראשונה זה הם מיעוט, ומיעוט רוצה להראות שהוא בסדר, וזאת סיבה שהם כן רוצים להראות שהנה אנחנו כן בסדר, זאת סיבה אני חושבת שהיא מאוד חשובה ובסיסית, ואני חושבת שהנושא של הערכה צריך להיות במיוחד בחברה הערבית, זה הנושא של האוצר מילים והידע העולם של הילד, וגם אם אנחנו רוצים להעריך גם ספריית פיג'מות וגם מכתבת אלפאנוס, צריך להדגיש את הנושאים האלה ולא ללכת על כי נתפס האלפאבטיות, צריך להעריך את הנושא של האלפאבטי וזה לא זה, צריך ממש לבדוק את האוצר מילים של הילדים ואת הידע העולם, האם באמת הוא יתרחב או לא, ואני חושבת שזה אלה שתי נקודות חשובות. אני עשיתי מחקר לא מזמן ממרחבים על נושא הוגנות ואיך זה נתפס, והם חילקו להם גם ספרים, ובאמת הייתה הרציה החברתית הזאת שכולם כן קראו וכולם כן הסתכלו, צפו עם הילדים שלהם בווידאו, ואני יודעת שזה לא כל כך, זה לא היה ככה, אז זה ידוע וזה... סליחה על כל הצירוף שלי קודם כל, כי אני רוצה לדבר קודם כל תודה שאני נמצאת בו, זו הזדמנות בשבילי, אני מאוד מתרגשת גם. אני חשבתי שכולם יודעים שאני מאום אל-פחם, כי אום אל-פחם מהבוקר, אום אל-פחם, אז אני חשבתי שכולם יודעים שאני מאום אל-פחם. ואני מאוד גאה היום שאני גם מאום אל-פחם, כי אני מגיע לנו להתגאות בעשייה שלנו באום אל-פחם, עם התודה של מכון וליר ועם מכללת אל-קאסמי ועם מרכז בדאיית, שמאוד תרמו ונתנו, ואני עכשיו מדברת כאם. לא כאשת מקצוע, עם כל הכבוד לאנשי מקצוע שנמצאים בו, אני כאם המון תרם לנו את התוכנית הזאת. אני כמעט 8 שנים אשת מקצוע עם הגיל הרך, אבל התרומה שלי בשנתיים שעברו כאם זה גם, זה יצא מהתוכנית שנכנסה לאום אל-פחם עידוד הקריאה. אז אני עם סוזי שאמרה שההורים הם גורם קריטי מאוד בקריאת ספרים. אני ככה, לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, דוגמה. כאילו ב10 אצבעות אני חותמת שהיא כן, כי אני גם חוויתי להיות אשת מקצוע וגם להיות אם, אבל אני תרמתי לילדים שלי לא כי אני אשת מקצוע, עם כל הכבוד, אבל תרמתי להם כי אני אימא שעברה המון שינוי, כאילו בכל הנושא של הציבורים וקריאת ציבורים, אז זה המקום להגיד כאימא תודה לכולם שתרמו לי ככה לקדם את הילדים שלי ולתת להם. תודה. Just briefly, hearing stories such as this makes me say you might get third grade outcomes. But it makes me one thing to be aware of is you need to look in specific subgroups. So in Abu Dhabi, where I've been working, the Arab parents are coming, the fathers and mothers are coming. We fill a whole room with them. So you might get, when you go from such a low starting point of no books to excitement, you might get effects. But just for in the short term, one thing I would add to your evaluation would be to look at vocabulary growth. You could add that those children during the course of that year and knowledge, but you might look at knowledge through vocabulary. That you should be seeing some maybe effects on vocabulary during the time you're reading the books. When I'm turning the mic, but just in the way I want to ask, like, are children from third grade, from middle high SES, do they like to read? Okay, so here is, like if you say these are kids that we've been read to so frequently, do they like to read, and does this make, so maybe there is something developmental. שלום, אני אפנן, היי גלינה. אז השנה אני ערכתי את התוכנית מכתבת אלפאנוס, ואני גם ראש החוג לגיל הרך באקדמית אל-קאסמי ומדריכה לסטודנטיות שעבדו המון על פרויקטים של קריאה. אז אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. קודם כל לנקודה שאמרה דורית על החשיבות של הפיכת התוכניות לתוכנית לאומית. כי לכאורה כל התוכניות מיועדות לאוכלוסיות החלשות. אבל אני רוצה להגיד גם שבחברה הערבית
האם משפחות ממעמד אקונומי גבוה, יש להם את ההון התרבותי ואת היכולת והידע איך לקרוא סיפור ומה לעשות עם הסיפור. וזה מקשר אותי, ולכן אני חושבת שמה שאמרה כאילו זה א' ב' של תוכניות שצריכות להיות לאומיות ומכוונות לכולם ללא קשר למעמד הסוציו-אקונומי. חשיבות הדרכת ההורים. כן, חשיבות הדרכת ההורים, ולכן זה מחבר אותי עם מה שאמרה גלינה ועם כל ההערות שנאמרו על הערכה, שמאוד חשוב לתת ספרים. זה התשתית הראשונה להעניק ספרים לילדים, כי יש הרבה משפחות שבאמת אין להם ספרים ללא קשר למעמד הסוציו-אקונומי, אבל מאוד חשוב גם ללמד אותם מה לעשות עם הספרים, ואיך לקרוא ספרים, ואיך לעבוד על הספר. עכשיו, אני מסכימה גם עם ספיה על רצייה חברתית, אבל אני לא חושבת שהגננות אמרו שקראנו 5 פעמים, והם לא קראו, כי רצו וגם גננות. השאלה שלי זה לא רק העניין של הכמות, אני יכולות לקרוא את זה 5 פעמים בגנים, ואני הייתי בגנים וראיתי, הם באמת קוראות את זה. היו גננות שכל יום בבוקר התחילו את המפגש של הבוקר בקריאה של הספר, אם זה אלפאר סומסום או פדיה, ממש התחילו עם זה. ולקראת סוף השנה אני רואה ילדים מחזיקים את הספר ומסתכלים על המורה, ומרוב שקראו מדקלמים את זה בעל פה. אני מדברת על ילדים בני 5-6. השאלה שלי, האם זה מספיק? לתת ולקרוא זה מאוד מספיק, אבל כשלב ב' אנחנו צריכים גם לבדוק, וזה גם לעבוד על הכשרה מקצועית של גם הורים ושל גננות, אבל גם צריך לבדוק את ההשפעה על הילדים בקרב הילדים. זה מאוד יפה שגננת אומרת, אני שמה לב שאוצר המילים שלהם השתבר, אבל אני רוצה לראות תכלס את האוצר המילים של הילד. הערכה כמותית זה מאוד יפה וזה נותן לנו תמונה, אבל אני מאוד מאמינה במחקרים אתנוגרפיים, זה לרדת לשדה, לרדת לגנים, לרדת לגני חובה וטרום חובה, ולבדוק את השפה בפועל. מה עושים עם ספר, איך זה משפיע עליהם, וממש לבדוק גם את כל הגורמים שקשורים בזה, גם לרדת לבתים, וזה מה שעשו בפרויקט של אום אל-פחם. זה לבדוק את כל זה, ואולי זה מחשבה לעתיד בהערכות של ספריית פיג'מה ומכתבת אל-פאנוס. תודה. שלום לכולם, אני רותם שפירא ואני מרצה ומדריכה פדגוגית במכללת לוינסקי. אני סיימתי את הדוקטורט עם דורית הרם. אני רוצה להתייחס רגע לדברים שלך. הנקודה החשובה, וזה לא מספיק רק לקרוא ספרים, ובטח אם אנחנו מדברים על גני הילדים, במליאה, זה לא מספיק. צריך לקרוא ספרים לילדים, והדבר החשוב הוא זה השיח שמתנהל, ושיח מתקיים, שיח איכותי מתקיים בקבוצות קטנות. ולא רק שיח מתקיים בקבוצות קטנות, אלא הקריאה חוזרת, ואני אדבר על זה בהמשך. ואם אנחנו מדברים על הורים, אז יש שונות מאוד מאוד גדולה בתיווך של הורים לילדים כשהם קוראים ספר. לא רק במיצב סוציו-אקונומי נמוך, אלא במיצב סוציו-אקונומי בינוני וגבוה, כן. כך חשוב ללמד הורים לתווך, לספר, לשוחח עם הילדים, ואם מדברים פה על, כמו שסוזן יומן דיברה על תוכנית שהיא קבועה, עמוקה, זה לא מספיק רק לתת את הספרים, אם כי, ואני חייבת לציין, זה נותן המון, ואני מתחברת לכל מה שאמרו כאן, ואני גם יכולה להגיד בתור אימא, זה נותן המון, אבל העבודה חשובה עם ספר, שתהיה עבודה לעומק, שתהיה שיחה. אני אריג' מסארווה, אני עכשיו אדבר בכמה כובעים, ואני גם הייתי הרכזת של תוכנית אום אל-פחם קוראת. אני גם שותפה בהובלת התוכנית מכתבת אל-פאנוס. אני שותפה בהכנת החומרים להורים וגם לגננות. ואני גם דוקטורנטית אצל דורית ומרגלית. והנושא הדוקטורט שלי זה התחום. השנה התמזל מזלי להסתכל בראייה גם ארצית מטעם מכתבת אל-פאנוס, אבל גם להסתכל על התהליך ברמה עירונית, ואני גם עצמי העברתי השתלמויות
לגננות, אני אדבר על זה בהמשך. אני גם ליוויתי צוותים והדרכות ספציפיות שעבדו ישירות עם הורים וגם עם מטפלות במעונות יום, וגם צוות מוביל, הכשרנו צוות מוביל שיוביל תהליכים חברתיים בתוך אום אל-פחם. עכשיו, אני חושבת שזו חוויה באמת מיוחדת, כי זה מראה לך עד כמה השילוב בין המדיניות הכללית של משרד החינוך ומכתבת אל-פאנוס, ובכלל לעבוד מול הפיקוח, המפקחת, וגם הראייה המערכתית בתוך אום אל-פחם ובתוך תשתית שהיא עובדת וממוקדת, targeted, למטרה שהיא ספציפית לעידוד קריאה ודואגת על העניין של רצף התפתחותי. ולכן אני חושבת שבאום אל-פחם אפשר באמת לצאת למודל ולמדיניות שהוא באמת דוגמה להעברה לערים אחרות, ואני מדברת לא רק על ערים ערביות, גם ערים שהן יהודיות, כי זה מאוד חשוב. אני חושבת שהשילוב של שתי התוכניות ביחד, אני גם תיווכתי בין התוכנית מכתבת אל-פאנוס והראייה שלה וההובלה שלה, וגם הראייה הספציפית של תוכנית מערכתית קהילתית, אקדמית, מבוססת על מערכים, מבוססת על מודל מובנה, שכן מבוסס על עקרונות של קריאה שיתופית, על שיח, על העשרת אוצר מילים, וכן רואים את השינוי. רואים את השינוי ברמת גם ההורים, גם הילדים, ויש לנו וידאו, יש לנו תמונות, אני נכנסתי גם לשטח, יש לנו תיעודים, ציטוטים מהורים, ציטוטים מגננות, וגם הגיע אלינו המון תיעודים מהתוכנית הארצית, מכתבת אל-פאנוס, ורואים השילוב הזה בין שתי התוכניות ביחד, זה עושה את העבודה, ואני חושבת שזה כן מצריך, כן הערכה, אולי יותר ממוקדת מערכית, אבל מבחינת מחקרית, אבל אני חושבת שמה שאנחנו רואים, כי הכל מלווה בהערכה, כולל התהליך של ליווי המנחה שמעביר מפגש בהשתלמות, הוא נותן פידבק עבור פר מפגש, ואז יש את הגמישות בהבניית המפגש הבא, עם המונחים, אם זה גננות, אם זה מטפלות, אם זה הורים, ואז כל הזמן אנחנו מקוונים לשטח ולצרכים וליישום. זה מודל שגם יישומי, נותנים גם מטלות לבית, אבל הן ממש מהנות ומכוונות ומובנות, אבל גם כל הזמן עם יד על הדופק וקשובים למה שקורה בשטח, ובונים את זה בונים את שאר המערכים והמפגשים לפי מה שקורה. ואני חושבת שזה באמת, אני גם אפרט את תהליך העבודה יותר ואציג את זה בסשן שלי, אבל אני חושבת שזה באמת עושה את זה, השילוב הזה. ואני חייבת לציין פה שהשותפים שלי, שירין, היא רכזת של התוכנית מטעם העירייה, היא לא רק אימא, היא גם רכזת, היא השותפה שלי. אני הובלתי את זה מבחינת תוכן, ומבחינה לוגיסטית, שירין היא שותפתי, ולכן המערך והתשתית של אום אל-פחם מבחינת יחידת הגיל הרך, ודוקטור מחמוד הזוהדה בהובלה שלו, זה מאפשר את זה. זה לא קורה גם בכל מועצה ומועצה מקומית. זה לא קורה בכל מועצה מקומית. יש תשתית טובה, יש שותפות, יש שיח משותף, ואני חושבת שאנחנו כן עושים את זה. Hello, my name is Sylvia Har-Evan. I am the education director of the Sifliat Pajama program, the Pajama Library. I will be speaking, yeah, you can take them off. Maybe the accent, but it's... I will be speaking in a couple of days, more specifically, so I'm not going to spend the time here, but I wanted to raise a number of points. First, what Rotem was saying about the conversation around the books. It is clear to us that distributing 8 books a year to 215,000 Israelis of all walks of life is an amazing gift that the government of Israel is a partnership to, and I think
We all take great pride in that. Giving the same book to everybody, as Aviva said, is one of the guiding principles, that we can help create a common literary canon and cultural base that religious and non-religious and immigrants and veterans and rich and poor children will all have the same very small but important library of hopefully 24 books by the time they get to school. We know that that's not enough. We know that it's fabulous, and we know it's not enough. The second step that we do is we include inside the books a parent guide. And the third step is that we have teacher guides. And the fourth step, which is the one that I will discuss in my talk, is hooking up with what Arish said, the need for teacher training and work with parents, particularly in those slices of working with families who come from Ethiopia and have these issues, working with people who come from here and have that, working with children who do that. That is the next thing. When you talk about a grand program like that, you can't fill everything all at once in the meta level, but one by one we're encouraging initiatives, and we're hoping to initiate ourselves as many different things as possible so that those different, so people, the most needy, don't get missed out in this great thing, that it doesn't just reinforce the rich get richer, the poor get poorer, that we're not going to be expanding the gaps, but we're going to be diminishing them. I want to add one thing which I think is very relevant to what we have just spoke about, is the issue of not only the behavior and the parent-child interaction or educator-child interaction, but also the concepts, the beliefs. Because if we are dealing only with the behavior, maybe we are not going for a change. And I believe that there is a relationship between the parents' conceptions, beliefs that it is really important, that it's important that we are doing it. Why do we do it? Why is it important to read for the children? If parents will get just the book and follow the directions or the suggestion, it will not work for the long term. I think that we have to think about it. And we do have studies, Dorit and I, about how much parental beliefs is very important in terms of the relationship between beliefs, behavior, and afterwards child development. And this could be not only by using the books. The books are, in a way, is a tool. The conversation could be with other things that we can take them. This model of conversation we can take to other, context. But if you have the beliefs, you will take them everywhere. Even the conversation when you drive your child in the car and you're going for a trip, or I think this is something that we have to think about. I think this will be our last. Okay, if I'm the last, then I'm going to say I have a dream, to quote somebody else. Having heard whatever, I just want to stress the model that I think that the clinical piece can help in all this. And what I try to do, at least with every parent that I see, from the age of 3 months, talking to a parent, 6 months, say, make books part of the evening routine. Dinner, bath, reading. 10 minutes. You don't need more than 10 minutes. I haven't got time, I'm too busy and all that. That valuable, and that 10 minutes to explain them very simply, dialogic reading, to stress to them the point that the reading is to tell the story once, the next time to have the child participate actively. I think, building on all the ideas of early child and the window of opportunity which starts so early, I think the more early we can push it. So I see Facham, a wonderful model here, that we can show well baby care, taking the books and then passing it on to your program. Sounds wonderful. Thank you. Thank you very much, Boaz.
We have to end this fascinating session. I think it's very useful because many issues that came up now will be discussed throughout the conference. So please join me in thanking the speakers and thanking yourselves.